Hello guys, welcome to PEPP. So today I am here with the CUT 2024 Maths syllabus. So what is actually CUT? CUT എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് ഫോർ യുവർ UG അഡ്മിഷൻ. സോ അതിനു വേണ്ടി ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ സിലബസ്. സിലബസ് നല്ലോണം മനസ്സിലായാലാണ് we can go about all the other things very easily. So here today I am talking about the CUT 2024 Maths syllabus. Question pattern ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മാത്സിൽ വരിക ഔട്ട് ഓഫ് 65 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. അതിൽ സെക്ഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുക, സെക്ഷൻ എ ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി. അതിൽ സെക്ഷൻ എയിൽ യു ഹാവ് 15 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻ ബി യു ഹാവ് 25 questions that should 35 questions ഉണ്ടാവും. അതിൽ you have to attempt 25 questions and B2 you have 35 questions where you have to attempt 25 questions again. B1 B2 എന്നായിട്ടാണ് തന്നെ. B2 നമ്മൾ കൈൻഡ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്, നമ്മൾ പഠിച്ച മാത്സിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലായിരിക്കും ചോദിക്കും. Okay, so let's get started. So section A നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് first one total maths we have 6 units. 6 units ആയിട്ടാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ first section you have algebra. Algebra'യിൽ matrices and types of matrices, equality of matrices, transpose of matrix, symmetric and skew symmetric matrix, algebra of matrix, determinants, inverse of matrix and solving of simultaneous equation using matrix method. Second one you have calculus, that is higher order derivative, tangents and normals, increasing and decreasing functions, maxima and minima. Then third one you have integration and its application, i.e. indefinite integrals of simple function, evaluation of indefinite integrals, definite integrals, application of integration as area under the curve. Then fourth chapter differential equation aanu, adil you have order and degree of differential equation, formulating and solving of differential equation with variable separable method. Okay, next one probability distribution ആണ്. അതിൽ random variable and its probability distribution, expected value of random variable, variance and standard deviation of random variable, binomial distribution. Then you have sixth, that is linear programming. Linear programming il നമുക്കുള്ളത് mathematical formulation of linear programming problem, graphical method of solution of problems in two variables, feasible and infeasible regions, optimal feasible solution. Then section B1 il namukku first unit, that is relation and function. Adil namukku types of relation undu, reflexive aano, transitive aano, symmetric aano, equivalence relation aano, pinne inverse trigonometric function undu, very important chapter. You have definition, range, domain, principal value branches, graph of inverse trigonometric function, elementary properties of inverse trigonometric functions. പിന്നെ അതിൽ യൂണിറ്റ് 2 algebra ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മെട്രിക്സ് ആണ് വരുന്നത്. മെട്രിക്സിൽ യു ഹാവ് കൺസെപ്റ്റ്, നൊട്ടേഷൻ, ഓർഡർ ആൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി, ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ്, സീറോ മെട്രിസസ്, ട്രാൻസ്പോസ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ്, symmetric and skew symmetric matrices, addition and multiplication, scalar multiplication of matrices, simple properties of addition, multiplication and scalar multiplication, non-commutativity of multiplication of matrices and existence of non-zero matrices whose product is zero matrix, concept of elementary row and column operation, invertible matrices. പിന്നുള്ളത് determinants ആണ്. Determinants of a square matrix, that is up to 3 into 3 matrix ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ്, മൈനേഴ്സ്, കോഫാക്ടേഴ്സ്, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ, അഡ്ജോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മാട്രിക്സ്, സോൾവിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻ 2 or 3 വേരിയബിൾസ് യൂസിങ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 3, ദാറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലസ്. കാൽക്കുലസിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. അതിൽ നമുക്കുള്ളത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ, ചെയിൻ റൂൾ ഉണ്ട്, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് ആൻഡ് എക്സ്, പിന്നെ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പാരാമെട്രിക് ഫോംസ്, second order derivative, that is Rolle's and Lagrange's mean value theorem,
അതായത് പ്രൂഫ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ലഗ്രാൻസ് മീൻ വാല്യൂ തിയറം ആൻഡ് ദർ ജോമെട്രിക് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്, ദറ്റ് ഈസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച്, ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് ഡിക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ, ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽ ആൻഡ് ദർ അപ്രോക്സിമേഷൻസ്, മാക്സിമ മിനിമ എന്താണ്, അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ ലൈക്ക് റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ്, അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ടാൻജൻറ്റ്, വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ. പിന്നെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻ്റഗ്രൽസ്. ഇൻ്റഗ്രൽസിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആസ് എ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, integration of variety of functions by substitution, by partial fraction method, പിന്നെ by variable separable methods ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ fourth chapter application of integrals, that is finding the area under simple curves, especially lines, arcs of circles, parabola, ellipse, etc. area between two curves, അതായത് area between two ellipses, two parabolas. Okay. Fifth chapter is differential equation. We have definition, order and degree, general and particular solution of differential equation, formation of differential equation whose general solution is given, solution of differential equation by method of separation of variables, homogeneous differential equation of first order and first degree. Then unit 4, that is vectors and three-dimensional geometry. അതിൽ വെക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കേലാർസ്, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ, ഡയറക്ഷൻ കൊസൈൻസ്, ഡയറക്ഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് റേഷ്യോസ്. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് വെക്ടർ, അതായത് ഈക്വൽ വെക്ടർ ആണോ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണോ, പാരലൽ വെക്ടർ ആണോ, കൊളീനിയർ വെക്ടേഴ്സ് ആണോ. പിന്നെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ പോയിന്റ്, negative of a vector, components of a vector, addition of vector, multiplication of vector, position vector, etc. പിന്നെ സ്കേലാർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്, പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ്, പിന്നെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ്, സ്കേലാർ ട്രിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ്, എക്സെട്ര. Then three-dimensional geometry, that is direction ratios and direction cosines, പിന്നെ coplanar and skew lines, shortest distance between two lines. അത് angle between two line ആയിരിക്കാം, two planes ആയിരിക്കാം, one line one plane ആയിരിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും. പിന്നെ യൂണിറ്റ് 5, ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതിൽ ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടാവല് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, പിന്നെ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് മെയിൻലി ചോദിക്കാം, അതായത് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണോ ഇൻഫീസിബിൾ റീജിയൻ ആണോ അങ്ങനെ. Last unit, that is the probability. There we have multiplication theorem on probability, conditional probability, independent events, dependent events, പിന്നെ random variables probability distribution, repeated independent trials and binomial distribution. So these are the syllabus for CUT 2024 maths exam. So go through the syllabus, go understand the syllabus, then make a point, make a note, like syllabus illatha edana adu note cheya, so that you don't again study that and waste your time. So all the best guys, bye bye.